Остальное смотрите на ваш вопрос. Okay. I will tell you a little bit about Stockholm. What is Stockholm? We have, the last of December, we had almost 900 citizens, and there are 70 central committees and 14 districts that Stockholm is divided in, 16 companies, like Stockholm Water, Stockholm Energy, Stockholm, the Harbor, and so on. 40,000 employees and about 650 professionals. Да, несколько слов о Стокгольмском городском совете, о Стокгольмской мере, а также данных о городе. По данным на 31 декабря 2012 года в городе проживает около 900 тысяч жителей, при этом в городе функционирует 17 центральных комитетов и 14 районных советов. В городе работают 16 компаний, которые включают в себя управление и организацию по предоставлению электроэнергии, коммунального хозяйства, включая Стокгольмскую гавань. В них работает 40 тысяч сотрудников, представляющих 650 профессий. We have estimated that the city of Stockholm will be like 1 million citizens in 2030. So therefore we had this vision to be a world-class city well before 2030. Мы ожидаем, что к 2030 году в городе будет проживать больше миллиона стокгольмцев, поэтому, конечно, ввиду этой перспективы мы делаем все возможное, чтобы в полной мере соответствовать этому статусу мирового города. But the city is growing too fast. We will be 1 million in 2023. So therefore we have our goals are a little different, shifted, yes. К сожалению, однако, значит, ожидания наши не оправдались, то есть не оправдались в другую сторону, и миллиона жителей мы достигнем уже к 2023 году, что, разумеется, сместило наши приоритеты и побудило нас к принятию более неотложных шагов и мер. So visually you can see the city is growing because of all these projects around the city. But another way to handle a fast-growing city is to have and offer e-services. Город растет в том числе благодаря развивающимся пригородам и общим частям Стокгольмской метрополии. Однако очевидно, что один из самых оптимальных путей развития городской инфраструктуры – это сектор предоставления электронных или цифровых услуг. This thought came about 2006, and it was a politician, and her thought was that the citizens of Stockholm, they should be sitting around the kitchen table and apply for childcare, apply for building permit, and if you have a company, you should make your application using your computer. It should be really easy. You shouldn't have to travel across the city to make your errands. Политическая инициатива, соотносящаяся с электронными услугами, восходит к 2006 году, когда, согласно этой заявленной формуле, предполагалось, что каждый житель, каждый горожанин, находясь у себя на кухне с чашкой чая, получил бы возможность получать и госуслуги или городские услуги от получения разрешения на строительство до определения ребенка в детский сад для дошкольных учреждений. Now what about the Stockholmers? Well, they are a piggy group, and this is the way they use the internet through life. When you have children, you use it maybe more, and then you get a little bit older, about the teenage years, and maybe you move abroad, and then you come back to Sweden. You live in the city first, then you get children, and you move maybe outside the city. But we can now see that even though people get 1, 2, and 3 children, they stay in the city. Эта кривая в известном смысле показывает такие поведенческие стереотипы или как стокгольмцы живут, находясь в городе или, может быть, на какое-то время переезжая
другие страны, затем возвращаюсь в Швецию, и в сегодняшнем мире, даже если в семье до 3 детей, люди зачастую предпочитают оставаться в городе, а не переезжать куда-то в другой регион. We have fiber in the city. The whole city we have fiber, and that is it's really fast and quick. Город оснащен оптоволоконной связью, что обеспечивает высокий уровень интернет-каналов и пропускную способность. Yes, and the Stockholmers, they're used to using the web and they use the media. They use services like, for instance, going with a subway or commuter train. You can check the time schedule. They're used to using all these facilities. В целом можно сказать, что стокгольмцы достаточно свободно и активно пользуются сетью интернет. Нередко можно увидеть, как люди там проверяют расписание автобусов, стоя на остановке. То есть, в принципе, у горожан достаточно высокий уровень свободы общения с этой средой. And that's all big cities, I think, that Stockholm also have a little higher education, and they want this. Ну и в целом можно сказать, что у горожан в Стокгольме достаточно высокий образовательный уровень, и они в целом заинтересованы в использовании этих технологий. Okay, so the politician who thought this would be a great idea, what happened? Well, the city council, they decided to give us 650 million Swedish crowns, or about 72 million euros, to use to develop e-services. После этой политической инициативы 2006 года было принято решение о выделении 650 миллионов шведских крон, или около 82 миллионов евро, на осуществление этой программы. She had this idea that became the whole city's idea that we should provide better service for the citizens. And at the same time, we should try to look at the processes within the city and work smarter. Дама, политик, которая стояла за этой инициативой, предполагала, что необходимо охватить город сетью вот этих достаточно высококачественных и одновременно привлекательных услуг. That is the way to handle that. We have more citizens, more applications for childcare, more building permits. And now we have more persons that can actually work with these applications that are coming in. В целом, за последние годы повысилось как количество предоставляемых услуг с точки зрения, например, тех же разрешений строительства или иных документов, так и число людей, пользующихся, граждан, пользующихся ими. And another very important thing is transparency, that you should be allowed to see where in this process is my application, how long can this errand take before it gets ready. So that's very important, this transparency. Еще одно важное обстоятельство – это, конечно, прозрачность и возможность для каждого пользующегося этими услугами проследить и узнать состояние и статус своей заявки. So here are some of the important things about the e-service program as well. It's initiated, it's not, some services were initiated from these politicians, but most of this e-service that we have developed has been initiated from units and departments themselves. При этом, несмотря на то, что политическая инициатива исходила сверху, целый ряд сегментов этой программы был разработан и введен в действие департаментами и даже муниципалитетами. Me and another colleague have coordinated these applications that came, and we have taken them to a decision process. And it's always been very important to have the citizens' needs in focus. Also to reuse IDs and reuse technology has been really important. And that's why we also built this e-service platform. And we can kind of see it as a box of Lego, you know, the pieces
that we build, Lego. You have, if I will give you pieces, you will build different things, all of you. But the small parts are the same. That's how we think we should build it, different. Тарина и ее коллеги совместно осуществляли координацию и прием заявок и предложений. И, конечно же, учет пожеланий горожан имеет здесь первостепенное значение, потому что, как, например, с конструктором Лего, каждый из вас построит какой-то свой домик, если вам будут даны эти, да, блоки, строительные кубики. Поэтому, конечно, важно понять, как в этой мозаичной форме могут быть учтены максимальное число пожеланий горожан. And that the benefit has been really important. Benefit for the citizen, benefit for the unit or the department. Not all the projects have had double benefits. For example, we have the bicycle navigator or bicycle route planner. That's just a nice thing for a citizen to have, but we make no benefits on the inside. Предполагалось, что подобные услуги, оказываемые в электронной форме, должны обладать пользой как для города, так и для горожан. Но это, впрочем, относится, например, не ко всем, без исключения услугам. Так, например, услуга навигации по городу на велосипеде, на велосипедном транспорте, она, например, полезна горожанину, ну, хотя и, в общем-то, не несет для себя какой-то очевидной пользы для города. I'll tell you something about this decision model that we used for the e-service program. This is a quick procedure. We had a meeting every month except for July, then we have vacation, most of us. And this application came in with a benefit analysis. And it came to a working group with a broad expertise who were about 10 people with different occupations in the city. And now we have a so-called development council that made a consultative decision. And that was, for instance, the CIO and the deputy CEO for the city. And the final decision was made about as we call it, financial management in the city, which is no, it's wrong here. It's not CIO there. It should be CEO. Yes, that made said yes, go. You can do this development. Несколько слов о модели и процессе принятия решений. По мере поступления заявок и обращений, собственно, производятся ежемесячные заседания этого совета, за исключением июля месяца, когда у статбольцев, в том числе и у сотрудников медиасезонных отпусков, производится прием этих обращений, и они представляются на рассмотрение рабочей группы с широким экспертным составом, после чего они передаются для консультативного обсуждения в так называемый совет по развитию, состоящий из двух управляющих директоров, районного директора и главы исполнительной власти города. И, наконец, последнее слово или окончательное принятие решения остается за финансовым управлением согласно идее. Something about the benefit implementation is how this benefit analysis look. It describes the current situation for a process without the e-service for this specific unit or department in the city. Or it could be to apply for childcare, which is in this district councils. Every district council has childcare. And then we looked at the preferred mode with the need service. How do we want this process to be? And then we found out how much time we save. And this time is, of course, worth money. Несколько слов о процессе внедрения и анализа. В первую очередь анализируется ситуация, как она есть, то есть без электронной
услуги, то есть анализируются, рассматриваются шаги, необходимые для достижения конкретной цели значит, в существующей ситуации. Затем рассматриваются сравнительные преимущества при внедрении электронной услуги для горожанина, для гражданина и для конкретного департамента городских служб. Ну и, соответственно, принимается это решение. So the time saved in the organization minus the developing costs, that is the benefit made. So, for instance, if the benefit would be 2 million crowns, this unit or department would get 1 million less in their budget the next year after the e-service was ready, and then the other million less. So we had like a little, what do you say? Extrapolation. Yes. Yeah. This into the future. Yes. Можно сказать, что система эта укладывается в достаточно простую формулу, где значит, получаемые преимущества есть разность сэкономленного времени и значит, затрат на разработку. Таким образом, если тот или иной департамент городской службы сэкономил 1 миллион крон, то эта сумма также экстраполируется на последующие годы. Okay, so this e-service program, it was between 2007 and the last of December 2012. And all e-services are available from Stockholm's website. Значит, проект, осуществление проекта заняло с конца 2011 по конец 2012 года. Все эти услуги доступны сейчас на соответствующем веб-сайте. And altogether we have made 55 e-services during this time. We have a technical platform for the e-services. We have an e-archive that gather all these applications and file them in a secure way. We have also a platform to use geographical information. So you can apply, for example, for childcare, and you can say, I live in this area, I actually live at this address, and I want to see what kind of preschools are in the area with 1 kilometers. So then you can use this map as a layer. Соответственно, в рамках осуществления этой программы доступны сейчас 55 электронных услуг, платформа, техническая платформа для их предоставления, электронный архив, а также платформа для использования географической информации, в частности, определения местоположения и, в принципе, факта наличия организаций, предоставляющих соответствующие услуги. Oh yes, I took this picture as well. It's a hint about the architecture. Here are the citizens, and they are contacting the city through either e-service, that is this platform, through the web. And they have to identify themselves, so they get their information. They make, for instance, the child care application, and this child care application goes through a platform that is an integration platform down to the system for child care that has the information about the children. So it's integrated. There's no person sitting and what to say? Typing the information again. It's the citizen that are typing all the information, and it goes down to the system. Несколько слов об архитектуре портала. Здесь представлен шаблон, в соответствии с которым горожанин заполняет эти формы, например, для определения дошкольного учреждения. Причем существенно важно, как отметила Катарина, что в системе отсутствует оператор, то есть нет технического персонала, который перебивал бы или повторно набивал эту информацию, а гражданин сам ее фактически заводит при обращении к порталу.
And of course, there are some people that can't make an application. For some reason, they don't have a computer, they are maybe very old or young or whatever. And we have this contact center that they can actually call, and this contact center can help them to make an application, or they can send a paper form. Some people won't fill in a paper still and can help with that. Конечно, могут быть обстоятельства, при которых человек в силу самых разных причин, возраста или инвалидности не может заполнить электронную заявку, и тогда он может обратиться в контактный центр, где ему помогут это сделать, или даже при необходимости примут заявку в бумажном виде. Okay. Oh, some examples of what kind of e-service that we have made, and that is application for childcare. You can also, when you made the application, you can go back and look at your application and maybe alter your choices. You can choose 5 preschools, for example, and maybe you find out that I want to change, or you can also go in there and change your income, because how much preschool costs depends on your income. Соответственно, несколько примеров подобных электронных услуг, например, обращение в дошкольное учреждение или выбор дошкольного учреждения с учетом разных параметров, в том числе дохода обращающегося гражданина, в соответствии с которым подбирается то или иное учреждение. And you can also make application for school. We have about 150 schools that are the cities, and then we have private schools as well. But this is only for the city schools. And the historic Stockholm is for school students. They can learn more about Stockholm in this web application. Да, ну и, собственно, тоже относится к поиску школ, то есть школьных учреждений, но существенно важно, что поиск осуществляется именно по государственным школам, то есть по частным школам система не работает. Ну и, наконец, такая историческая часть портала, исторический Стокгольм для учащихся, позволяющих узнать о прошлое Стокгольма. And we have some e-services for work and education. You can apply when you're between 15 and 17, I think. You can apply for a summer job. We also have a portal for unemployed persons that get money from the city because they don't have a job, and then you can get money from the city. But we want them to try to find a job for education, and they have a portal to go to administrate their education, if they are work training in some place. Несколько слов, да, это продолжаем перечисление электронных услуг. Эта часть относится к работе образования. Так, например, люди в возрасте от 15 лет могут подавать заявки на сезонную летнюю работу. Есть портал для безработных, перечисляющий целый каталог доступных информационных и иных услуг, а также услуга по поиску образовательных учреждений для взрослых. We also have an application for adults to educate themselves after high school. They can add more education, and they also can have their work plan and schedule and things like that in this e-service. Это относится как к первому, так и ко второму образованию для взрослых, ну и, наконец, в очной и в заочной форме, и, наконец, речь идет о построении своего рабочего графика для взрослых пользователей портала. We also have some e-services for elderly people and people that need extra care. And we have a care diary. It's like when you take care of elder people, you use
a logbook. You write what you have done at their home, or if they live in a nursery home, you also write down, not with your hand in the system, of course, what kind of help they need. If they got breakfast, if they got their medicine, and so on. And then relatives or friends who have this application, these older people have to give their turn, of course. That, for instance, their son or daughter can take part of this information. But as a daughter or son, you can see, well, was the home service there today? Did they get their breakfast, their medicine? Because some people live far from their older relatives. Существенно важная часть портала посвящена и услугам по уходу, в том числе уходу за престарелыми. Здесь важен так называемый дневник ухода, где социальные работники прописывают, значит, все, что было сделано, включая там вполне будничные обязанности. Этот дневник открыт также для детей этих людей, пожилых людей, нуждающихся в уходе, так что они могут следить за надлежащим исполнением этих работ, находясь в другом месте, если они проживают. We also have a request for elderly care. It's like an extra contact way for persons to come in contact with the city. It's also some information in this. You can also apply for support or care if you are old, and you are old if you're about 65 in Sweden and need help in some way. If you're younger than 65, you can also use this e-service. You can have some kind of disability and need to have help in your home, or you need to actually live somewhere where you can have help around all around the club. Yes. Значит, здесь же, конечно, речь идет здесь же можно подавать заявку на получение ухода, и это, соответственно, на это имеют право граждане старше 65 лет или при наличии соответствующих медицинских показаний граждане возрасте до 65 лет. And then we have COMET. It's a web-based education for parents. For parents that have children that are a bit not aggressive, but a little bit feisty, you know. Yeah, fisty. Yes. Oh, that's for the parents. Yes, parents, how to deal with children. Yeah. Ну и, наконец, помощь родителям. Здесь же на этом портале предоставлены обучающие материалы, это называется часть КОМИ, где, значит, предоставляются материалы для родителей, которых сложности в воспитании. And of course, I would like to say, if you have severe problems with your children, there are educations held by persons of all and leaders that you can go to as well. Ну и, конечно, в самых сложных случаях при наличии таких непростых отношений обучение родителей производится и в очной форме соответствующими специалистами. Now we have some for culture and leisure. We have applying for summer camp. You can go to the summer camp 1 or 2 weeks when you're between 9 till 14 or 15, I think. You can also book and pay training in we have 13 big swim arenas in Stockholm, and you can also book training like aerobics and spinning and things like that. В разделе портала, посвященном культуре и досугу, возможно, доступна услуга по подаче заявки на проведение на отдых в лагере для детей в возрасте 9 до 14 лет, а также выбор и оплата спортивных секций. Now we have cultural school. Every year we offer about
15,000 courses to also to young people between 8 and 16, I think. They can go and play guitar, saxophone, they can dance, they can play theater together, and that's called cultural school, and that's the application now as well. Соответственно, детям и юношеству ежегодно в Стокгольме доступно до 15 тысяч образовательных программ, разумеется, по самому широкому спектру занятий от гитары, саксофона до драматического искусства. Значит, и это называется называемая школа культуры, и заявка на участие, на обучение в такой школе также можно подать через бесплатно. You can also apply for scholarships if you are an artist or you have some kind of theater group or something, and you need some money to develop your idea. You can apply for scholarship or grants. Тоже относится здесь же предоставлена возможность подавать заявки на гранты и стипендии, как для художников и людей творческих, так и для лиц, желающих продолжить и начать свое образование в соответствующей области. Now we have some for city planning as well. You can apply for resident parking permits. If you live in a street in Stockholm that have this residential parking and you own a car, that's all the information we need to get this permit, because this is service, they send the signal to the car register. And if you live in the streets that are perfect, correct, and you have a car, it's just like you can print out your permit. Городское планирование и планирование дорожного движения. Здесь можно сказать о том, что даются разрешения на парковку в том районе, где ты проживаешь. То есть, если ты живешь на этой улице, значит, ты имеешь право запарковать там машину, и на это есть специальная процедура. Информация поступает туда, где машина твоя зарегистрирована, и если все правильно, ты получаешь такое разрешение. We also have this for disabled persons and for persons that have a company. If you need to go park on the street because you are a plumber or you are a carpenter, or you have to work in an apartment, you can get this permit. Такие же, так сказать, пермиты или разрешения применимы к людям, которые страдают какими-то заболеваниями, может быть, инвалидам. И это же относится к людям, которые приезжают куда-то на работу, допустим, вы там плотник или слесарь, и вот вы работаете в этом здании, значит, вам нужно разрешение на то, чтобы поставить эти машины, и вы его получаете. As I said, we have this route planner for bikers, and we have this navigation support for visually impaired, for people that can't see. They can use their mobile phone, and we have digitalized the streets and the pavements, and if there's a traffic a symbol for the traffic. If there's a traffic lights, you don't want the person to go into these traffic lights. They are set out, so you can listen to your mobile phone, and you can be visually impaired and walk around and get, well, now you have to walk to the left a bit, and then it's keeping track of you and helping you to walk in the city. But that is a pilot. Значит, существует также система, которая помогает планировать маршрут для велосипедистов, и навигационная система, которая помогает людям, у которых плохо со зрением, значит, чтобы они знали, куда идти, получают информацию через мобильный телефон, и буквально, когда зажигается соответствующий сигнал светофора, то есть зеленый свет, и человек может идти, он получает эту информацию через мобильный телефон. Идите прямо, идите налево и так далее. This e-service, it takes a long time to put all the information about the environment in the city, all the obstacles that can be when you're blind or vision impaired. So it takes a while to see all these obstacles in the streets and make it to information for a blind person.
So. Для того, чтобы снабдить, так сказать, необходимой информацией по конкретному, скажем, участку дороги, на это требуется какое-то время, потому что дорожная ситуация меняется, могут возникать какие-то препятствия, но тем не менее эта информация доводится до человека, который плохо видит, он получает ее через мобильный телефон. Not all people, all Stockholmers, live in this city. Some people live outside the city and they have their own houses. And if you have a house, you have this garbage can. And now we have an e-service for handling the garbage. So if you want them to come pick it every week, they do. If you want to come every second week, they do. And they're also, we're trying to take care of leftovers like food and peel and stuff that you can actually use as biofuel. If you gather all this stuff and put it in special bags, you get a tax reduce of this garbage. Не все живут в городе, некоторые живут за городом или имеют какие-то собственные дома, и, соответственно, возникает проблема мусора. То есть нужно как-то решить проблему мусора. Ты можешь с помощью этой электронной услуги заказать приезд за этим мусором, допустим, раз в неделю или раз в 2 недели, так как тебе это нужно. И еще есть дополнительное преимущество, когда, значит, биоотходы, то есть пищевые отходы, ты их собираешь в специальный контейнер, и если ты это делаешь, то есть как ты делаешь отдельное такое мусорное место для пищевых отходов, ты можешь получить налоговый вычет. We also have a route planning service for not dangerous goods, it's actually for large goods, for large vehicles that need to travel through the city. We have this planning. Существует также возможность получить информацию по навигации для крупногабаритного транспорта. Вот если у тебя какая-то большая машина, ну, видимо, грузовик имеется в виду, значит, вот тебя проведут с помощью электронной системы, составят для машины. Now we have some climate and environment. You can search. We have a database with all, not all, but very many results from if you have radon, you measure the becquerel within your house. So we have this database, and a lot of people are calling and asking, oh, I'm thinking of buying an apartment at this and this address. How is the level of radon becquerel in this apartment? And with many calls about this. So now we have an e-service. You type your address and then you get to know the information about the becquerel. They still call because now they know about the level of radon. Now they have different questions. Now they have questions like, what should I do about this and so on. So it's a new type of question. Значит, есть информация по климату и окружающей среде. Вот есть возможность получить информацию по содержанию радона в твоем потенциальном жилище. То есть ты хочешь купить какое-то новое жилище, и тебе эта информация интересна. Но к этому на самом деле люди уже привыкли, теперь они задают другие вопросы. А что мне делать с этим содержанием радона, как мне его изменить в лучшую сторону и так далее. Ну, на эти вопросы приходится давать новые ответы. You can also seek permission to drill for geothermal heating. It's the environmental department that has this service. And it's mostly it's used by these companies that are the drillers, that they drill about 130, 150 meters down, and then we use the heat to heat up houses and buildings. And here is for instance, it was not a good one. So here's a building, and here is the yard, and here's the drill hole, and you can actually put it around this yard, and it is using this layer that I mentioned, the geographical map layer. But these companies, they can also decide what angle to drill. It's not easy for a house owner to decide the angle. Значит, существует еще информация, связанная с получением разрешений на бурение для геотермального отопления. То есть вот
у вас дом, и вам нужно геотермальное отопление, для этого нужно, чтобы вы в земле большое отверстие, там глубину достаточно, может быть, метр, и вот информация собирается, которая позволяет понять, нужно ли вертикально вырыть эту шахту, это отверстие, или выставить трубу. Yeah, it has to be at least 20 meters between drill holes, otherwise you get a heat loss. So it's important. But the Stockholm is more or less looking like a Swiss cheese. Значит, между этими точками бурения должно быть расстояние не менее 20 метров. В противном случае будут потери тепла, и значит, в Стокгольме эта практика достаточно широка, и в Стокгольме можно устраивать в этом отношении с голландским сыром, то есть дыр в земле таких довольно много. But Stockholmers, they also like to go and eat in restaurants, and these e-service is going to the database of the results of food inspection in restaurants and see how they handle their food. So if they're green, the Stockholmers like to go to these restaurants. This was a very, very popular e-service when it came, and the environmental department, they of course want to make a mobile application on this. Значит, еще одна предлагаемая служба – это оценка качества питания в ресторанах. Стокгольмцы, в общем-то, любят ходить в рестораны, они любят вкусно питаться, и вот оценивается качество, инспекция такая осуществляется ресторанов, чтобы определить качество пищи. И когда эта программа была внедрена некоторые годы назад, она была чрезвычайно популярна, и соответствующему ведомству, которое занимается окружающей средой, ему, конечно, необходимо для того, чтобы эту работу выполнять, какие-то мобильные приложения. Now we have some common services for the whole city. We have compare services. Since 2008, we have freedom of choice in Stockholm. So you're allowed to choose any preschool you want, any school, yes. But to be able to choose, you need to be able to compare. Значит, предлагаются представительные услуги для городских служб. Ну, допустим, если это связано со школой, значит, вы можете получить информацию о том, какая, как одна школа соотносится с другой, и, соответственно, сделать свой выбор. You can also book your wedding here in the city hall. It's also open for foreigners, so if you're to marry here, it's open. Можно заказать свадьбу и провести ее в городской ратуше, причем эта услуга представляется не только местному населению, а и иностранным населению. Also has service for complaints and comments. Есть возможность обратиться с каким-то ходатайством, с жалобой. And for e-voice and my invoices. И существует служба, которая позволяет выставлять инвойсы в электронном виде. You can also search in all the city's archives through e-service. С помощью электронных устройств ты можешь, так сказать, просканировать для себя городские архивы. And this last one is interesting. Next election, 2014, we will be able not to elect with this e-service, but we have all these districts in the city, and they are counting the votes, we call it the votes, thank you. And we have an administration and e-service for this, for administrate all the people that are counting the votes, in which house they sit and with what districts. So it's an inner e-service. Вот еще электронная система, которая будет использована на выборах 2014 года. Люди будут голосовать, но подсчет будет проводиться целиком компьютерным устройством. Oh yes, we also have some for the entrepreneurs of Stockholm, and it's if you have a restaurant or a store, a little mini market, you need to report that you're handling food. So you can report that. You can also apply for this commercial parking, as I said, for if the plumber wants to come to a house. Also, if you have a restaurant, you need a permit to serve alcohol, and you can do this with the e-service.
if you have these refrigerants that has this freon, this gas, it needs to be taken care of in a specific way, so you can report that as well. For the other is the last one is an administrative web for this preschool to handle the queue. It's very within the city. Это то, что касается предпринимателей. Необходимо сообщать, если бизнес занимается каким-то распределением или приготовлением пищи, это может быть ресторан или что-то подобное. Дальше то, о чем мы уже говорили, это разрешение на парковку, если ты работаешь в той или иной компании или осуществляешь какую-то работу в том или ином месте для коммерческих целей. Дальше, если вы, допустим, являетесь рестораном, значит, вам нужно разрешение на торговлю алкоголем, и это то, что вы получаете через электронную службу. Дальше, если у вас используются какие-то охлаждающие устройства типа фреона, значит, об этом тоже нужно сообщить. И последнее, существует административная сеть, которая контролирует движение очереди муниципальных и частных дошкольных заведений. And this is the last picture, I think, about the e-services I'm going to take in. We have a new intranet that we're actually given some financing through the e-service program. We also have a SharePoint portal to work smart in the city, so that we that work in the city don't have to travel across the city. We can have web meetings and communicate with link and so on. And we also have a system support for large projects. And when I mean large projects, it's like more than 300 million Swedish crowns. It's like a new whole area of houses. There are 6 different departments working together when we're building a new area. And to make it easier for these 6 departments to work together, we have these SharePoint portals so they can share their documents. And that's a way to save space, digital space for Stockholm. Значит, это внутренние электронные услуги. Первый, существует местный интернет, который позволяет обмениваться информацией внутри разделений городских структур. Дальше мы можем обмениваться информацией с структурами, которые находятся где-то, может быть, в городе, но далеко, и для того, чтобы туда не ездить, мы можем получать информацию электронным способом. И последнее – это система, которая оказывает поддержку при проведении крупных проектов. Под крупными понимаются проекты там где-то от 300 миллионов шведских крон. Этим занимается 6 департаментов городского совета. И, соответственно, это позволяет, использование цифр позволяет, в общем, сэкономить много пространства. Okay, oh, this was really small. Okay, I can read. Now we have this, we're not stopping to develop e-services in Stockholm. We have a new IT program that the City Council decided this April 29th. And it's valid from 2013 to 2018. So we will continue developing digital services for the Stockholmers. And success factors has been for us in Stockholm that we had this decision from the politicians. We had a good deal of money, of course, which makes it easier, but it's not necessary. There are other ways to do this. The projects were initiated by the units and departments, so that was really energy, good energy. And we had this benefit analysis. Значит, это факторы успеха. Нужно сказать, что программа это развивается, и 29 апреля была принята новая программа о развитии информационных технологий с 2014 по 2018 год. Что касается самих факторов успеха, они основаны на решениях, которые принимают политики, и, соответственно, город получил достаточно приличные деньги, хотя, может быть, можно было и как-то сэкономить.
проекты инициируются, как правило, снизу, хотя есть общее решение сверху, но конкретные проекты инициируются снизу из специальных подразделений и проводится также анализ, о чем было сказано, собственно, таких вот перспектив, что улучшится, если принять ту или иную услугу. And good ideas for us, but also for others, is to find the largest target groups. For instance, a huge group in Stockholm is parents that have children between 0 year and 19, and make life easier for them, even if they have 3, 4 children, how they can organize everything together with school and activities. Also that the development be driven by the user's input. We should work together with these parents when we make e-services so we know what they need. Because development is very expensive and e-services need to be attractive so that persons use the e-services and don't do like I used to do before, because then we had double costs. So we need them to work the new way. Мы думаем о том, как работать дальше для улучшения электронного обслуживания. И один из моментов, который мы для себя выделили, это определение крупных целевых аудиторий, которым эти услуги будут полезны. Ну, например, это родители с детьми от рождения до завершения школы, и мы выясняем, какие интересы есть у этих людей. Дальше мы стремимся к тому, чтобы соответствующее развитие осуществлялось при участии самих пользователей, чтобы эти пользователи вносили свой вклад, и тогда ведь развитие вещь дорога, и, соответственно, ее таким образом можно будет удешевить. And we have to see at larger service processes. If you think of the parents with children, they use preschool and school. We have to work with the communication through school and preschools, what they are saying, what are we saying and communicating on the web, what are we doing in the e-services, how is the contact center helping, and also these services that we have, compared service. So it is linked together. Now we have a little bit like split. Discrete. Yeah, and we have it to be more like together. Yes, yes. Но одна из задач заключается в том, чтобы процесс электронного обслуживания сделать его что ли более интегрированным, может быть, централизованным, потому что отдельные услуги оказываются, но это не всегда носит централизованный характер. Вот есть контактный центр, есть возможность сопоставить услуги, но вот это нужно каким-то образом централизировать, и таким образом удастся получить определенный выигрыш. And I think that in the nearest future, we have to make digital service in these smartphones. Everybody in Sweden has them. So that's where we have to make these digital services. And then we have to make them perhaps smaller and easier and make smaller projects to make them good applications. That's what I think. Ну, несколько слов о digitalizaции. Мы знаем, что у всех есть такие небольшие аппаратики, и идея заключается в том, чтобы получать электронные услуги с помощью таких маленьких устройств, которые в будущем будут еще меньше, и с их помощью можно будет с помощью цифры реализовывать, соответственно, и какие-то процессы поменьше. And I think that was the last picture. Thank you very much. Any questions? Давайте. А у нас есть время на вопросы? Есть, если у нас блиц, есть, конечно, есть. Наташа, пожалуйста. Ну, мы даже не слушаем. Я за этим приехала, чтобы узнать про электронное правительство в Швеции. Россия только на первых этапах формирования электронного правительства. Сейчас я увидела, какая разница между теми электронными услугами, которые предоставляете вы, и как формируется это в России.
И, конечно, в первую очередь в России это была борьба с коррупцией, электронные торги, прозрачность между людьми и властью, и задача была укоротить получение целого ряда документов, чтобы не было очередей. Считается лучшим электронное правительство в Эстонии, я там не была, но вот я вижу, что у вас уровень проникновения интернета и включения общества, вообще гражданства, да, предопределяет совсем другой уровень оказания услуг. И это очень интересно. К этому надо идти в России. Вопрос такой. Существует ли единая электронная архитектура, назначенная национальным правительством для регионов и для муниципалитетов? Вот именно как электронная структура показывает. We have all different kinds of architecture and systems, and that's difficult and hard. Значит, такой архитектуры нет, хотя иногда в этой связи приходится сталкиваться с какими-то трудностями. Вот портал отстроен так, как видела Мэри в Стокгольме, да, по потребностям Мэри. But now with a new program and where the citizen is in focus, we have this digital agenda from the government, and they want it to be easier to be living in Sweden. So we have to take our different systems and try to build them together, and so we can exchange information. Yes, with citizens. For instance, you can see in my messages my errands that I have with different authorities in Sweden. Ну, вот сейчас вырабатывается система, которая, в общем-то, позволит связать правительство с гражданами, то есть программа планирования, скажем, она будет донесена до граждан со стороны правительства, и, соответственно, тут возможна обратная связь, что и позволит как-то, в общем, сформировать, соответственно, предполагаемую программу. And this is the government has set a goal that this should be ready by the end of 2015. Ну, по плану правительства эта программа должна быть сформирована к концу 2015 года. So the government's goal is to try to create, though we have different systems, different e-services and so on, to try to create platforms so that we can send up information and the citizens of Sweden, me for instance, I can see my different engagement with different authorities. So it should be easier for me to find different information. Задача заключается в том, чтобы создать некую централизованную систему, в рамках которой граждане смогут получать информацию о собственном взаимодействии с различными государственными структурами. Вот я, например, значит, вот я какой-то контакт с государством осуществляю, я могу легко получить эту информацию. And since Stockholm is so big, I mean 10% of the Swedish people live in Stockholm, we are really working hard and try to make this happen, make it become reality, because we have the capacity, the money in Stockholm. We try to work so this www.sweden.se will become reality. Мы живем в большом городе, в Стокгольме сегодня проживает 10% населения Швеции, и мы делаем все необходимое для того, чтобы эта программа стала реальностью. Заходишь на сайт www. Стокгольм, значит, ты знал, что ты найдешь то, что тебе нужно. Да, ответь на ваш вопрос. От лица всех вопросов, конечно, наверное, мы еще но от лица всех присутствующих спасибо вам большое. У нас только у всех один недоуменный вопрос.
Почему у вас на каждом слайде написано Стокгольм, столица Скандинавии, а не Швеции? Нет, мы разделяем. That's a long story. I can say that Oslo and Copenhagen doesn't like that. But in fact, we are the largest city in Scandinavia, so this was just a communication coup or something I think. Ну, а мы самый большой город Скандинавии все-таки, поэтому это такая коммуникационная такая подача. Yeah.